ఎప్పుడైనా అక్కడ నేత కొంతమంది కడిగిపెట్టే పక్క పెట్టేట్టుగా ఇద్దరికిద్దరు అక్కడ ఏం చెప్తారా దాపుకోవాలి దాపుకోవాలి అడగాలి నాటకాలు బాగా చెప్తారు ఇద్దరు అన్న తప్పించుకుంటారు కథ ఇద్దరు దాకా ఆడిపోతే తాగుతారు
Middle. Hello and good morning everyone. Welcome back on the day 3 of 𝗃𝗃 𝗵𝗃𝗃 Memorial Intra-District T20 Cricket League. In the phase 1, here is the iconic and the beautiful lush green outfield stadium known as Velichala Jagapati Rao Memorial Cricket Ground. We are progressing with the day 3 here. The first match of the day and the 5th in the tournament in Karimnagar district. PEDDAPALLY taking on Karimnagar. Toss won by the captain Sathwik for Karimnagar and elected to bat first. And this has been the story of the first inning so far. 9 overs done, 46 for the loss of 3 wickets. They have lost some crucial blokes at the beginning of the innings. Manju departed. Ritwik Surya, the man who's quite in a good form. Oh, that's a beamer. That is a beamer and will be given as a no ball. And could be a warning as well to the bowler and to the captain as well. Well, this is kind of a free hit coming in. And will be an opportunity with Ramananda to score some runs to concede a boundary here. A free hit delivery. Once again, a same delivery. A run out could have been a difference. There was a dew at the initial few overs, but it is quite settled down this time. The new bowler, Pogula, doesn't having much control on that occasion. Trying to build up a partnership here. Akdam and Ramananda trying to stitch a partnership, a much needed one. Full toss delivery, nicely picked it up, played into the cow corner region for a quick single. Wanted to go for a single, he fumbles, and that's a beautiful piece of running between the wickets. He's a clever batsman, Akdam. Assessed the conditions pretty well. Knew exactly how to convert the singles into doubles, and that's what exactly he has done at the moment. Beautiful, picked it up again into the gap, but this time will there only be a single. A pitch delivery, right of the middle. They're quite taking a bit of time here to settle down and to take the momentum going. But I believe you cannot go much deeper into the game without getting some good runs on the board.
moving with a current run rate of 5.38 at the moment. We'll have to get something over 150 by the end of the innings. That is something which can give a boost to your bowlers to defend back. If not, it is going to anything below 120 or 110 will be a cakewalk for Peddapalli, because they have got some big guns in the batting card. Slow one delivery, took the pace off, played into the gap, but a sloppy throw and a sloppy fielding work in the square leg region. Couple of runs on that occasion as well. Half of the innings, we are done with it. 55 for the loss of 3. After the Sai comes back into the attack. Right arm spinner. Well, he's such a good player. Akhdam takes his time, knows exactly when to go for big shots and when to keep the strike rotating. Busy player, all in all. Someone who can bat for a very long time. Nicely bowled. That was onto the pads, but nicely picked it up. Single taken. 20 overs of game each side. Projected score at the moment 110. But if talking about the bowling unit of Karimnagar, they are having a plenty of good names in their squad who can do the job quite well for their team. Every single player holds that ability, holds that skill set to change the game around with the kind of a bowling variations they have in their bucket. Some big names, the skipper himself, Sathwik, Sarthak, Sai Kiran. That was a mix-up. Akhdam was looking for a quick single, but Ramananda sends him back. Don't want to go for a risky run.
But you'll have to keep the strike rotating. You have to build that pressure on the fielders. If this is going to be the story, it is not going to be an easy thing for you to put some good numbers on the board. Thinking of singles and doubles and taking time, especially when you're getting deeper into the game, will not help much. Someone has to take the charge of going for big shots. This time it was in the air, chance of a run out, and we'll have to wait for the call, but he's perfectly in. No damage has been done. 𝗃𝗃 𝗏𝗃𝗃 Memorial Intra-District T20 Cricket League, one of the biggest platforms in Telangana state for the rural areas and the district players who haven't got some big opportunities to play and represent on the bigger platforms. This is your time, this is your moment. Grab the opportunity you have received, showcase your skills. Absolute promising display of cricket can get you a chance to move forward in the game, in your career. 11 overs gone, 60 for 3. So talking about this format, it is going to help the young cricketers, young lads of Telangana to grow more and build some bright futures in the coming days, because this is going to be the phase 1 of this event, and the top performers, top 13 performers of this tournament, of this event, will be confirming their berth in the state league, where 5 more players, marquee players, will be added from Hyderabad and Rangareddy, and they are going to clash up against each other, all the districts of Telangana. Beautiful shot, this time played nicely, high and handsome. That has been dispatched. What a shot. Well, he's the kind of a player who has that potential, that ability, that strength. Can change the gears any point of time. And these are not the small boundaries, let me tell you that. And he was just putting up the show with much ease. That was so effortless. Southpaw. 𝗙𝗂𝗏 goes on to 28 of 26. Played, single taken. Well, I always keep talking about the quality of batsman. If you are a quality bowler, if you are having that skill set with you, and if you are known for some analytics, then it is your job to keep the strike rotating, no matter how big boundaries you are scoring. The basics of the cricket, to keep the scorecard moving. Beautiful piece of fielding work in the long off region. Couple of runs taken again. Well, seems like they are shifting the gears here. 6 on the very first ball and a single and a couple this time. 9 runs added so far. New bowler facing that heat, facing that pressure. Incoming call from Karimnagar, identified by Truecaller. Beautiful delivery, that was straight into the hands of the bowler. But that was quite fiercely played, went like a rocket. Not an easy job for any bowler actually. Bowling and trying to manage the balance after the delivery and keep your eyes on the ball and grab that one. Excellent running between the wickets. Well, this duo is known for converting singles into doubles and doubles into 3. That is the beauty of T20 cricket. Not only just dealing in 4s and 6s, you also need to have that caliber with you. Down the leg stump, could be a wide
but still waiting for the call of the umpire. We are not sure. It's a leg by, indeed. Well, the umpire is having all the eagle eyes out there. Things which we cannot see from the boundary ropes, that is much visible to the umpires with their naked eyes. Well, done with the over. 12 overs gone is 73 for the loss of 3. Well, this time it's a Ganesh coming into bowl, his 4th over in progress. 15 runs he have given so far, and that's a brilliant spell from Ganesh. That's a beautiful shot. Nicely picked it up. Played a sweep this time into the mid-wicket quadrant. Just a single taken on that occasion. Nicely played into the gap. That will be screamed away to the boundary. Well, this is the class of 𝗙𝗏. Knows exactly where the fielders are patrolling and plays according to the field placement. That's a magnificent shot played deliberately into the third man region for a boundary. Shifting the gaze, trying to pace up the innings here. Beautiful shot, has got the elevation, but has he got the distance? No, he hasn't, but still he will be getting a boundary. He puts it down. There's a drop. There was a pretty regulation catch and has been put down. You need to grab these kind of an opportunities. That was not a tough one. We are having a big boundaries here at 𝗬liche 𝗃𝗶𝗃𝗃 Memorial Cricket Grounds in Karimnagar. That brings up the over. 13 gone. It's 84 for the loss of 3 wickets.
Well, the message was clear enough from the captain, calling out from the dugout, saying that we need to go for 10 overs, 10 runs and over. Well, they are looking in a quite comfortable form at the moment. Akhdam and Ramananda, 35 and 30, 25 each respectively. Short of a length and nicely played, but there is a protection again. Single taken. Talking about this venue, credit goes to Mr. 𝗵𝗵𝗃𝗹, the president of Karimnagar District Cricket Association, and his entire team, calling out Mr. Muralidhar Rao Garu, the secretary of KDCA, Mahendra Gaud Garu, the vice president of KDCA, Manohar Rao Garu, vice president of KDCA. Everyone have contributed their part in bringing up this beautiful venue in the Karimnagar district, in the city of Karimnagar. No one have ever imagined that this property is going to look this beautiful. On the pass, just a flick of the wrist. At times there was no ground at all available for Karimnagar players, the young budding talent who were trying to pursue their sport, be it in any field, no matter. Nicely played. A bit of misfield, and that will be racing away to the boundary. They are changing their gears, going with extra power. Again a full length delivery. That has played nicely, and beautiful piece of fielding work this time. Definitely he saved 2 runs for his team. Sai is a good fielder, but he might have got distracted with something out there with the uneven bounce of the ball, I believe, which is why conceded that boundary with the misfield. But this time a dot ball to end the over. 14 gone, it's 93 for the loss of 3 wickets.
high up in the sky, has got the big elevation, went for an aerial view but hasn't got the distance, but landed safely into the no man's land region. Trying hard and harder to get those big numbers, but still not getting enough timing and the placement as the batsmen are expecting. Fifteenth over in progress. Well, they have got some good numbers as compared to the first 6 overs of the play. Played and played nicely. Well, the kind of a track we are seeing this time, I guess 130-140 would be a very good score on this track, especially when coming out for the chase. The ball will not carry onto the bat so nicely as it is doing at the moment. Thick outside edge, and the ball is running down towards the boundary rope, and that will be racing away to the boundary. Absolutely magnificent display of cricket. That brings up the 100 as well. Well, it is a must-win game for Peddapalli, because Karimnagar have already won 2 out of their 2 games. They are already having an upper hand, top favourites in the tournament so far to get qualified for the finals. Swings and swings hard. Again got the elevation but not the distance. Last ball of the 15th over. Akdam is on strike. Dot ball to end the over. 15 gone. It's 102 for the loss of 3. Aways comes back into the attack with his 12th over. Peddapalli, we have seen Peddapalli struggling a bit while chasing the targets. In their first game, it was only Junaid who has played a splendid innings to get their team home. And what a knock that has been. But apart from a couple of batsmen, no one has impressed. On the pass, a big appeal coming in. Oh my goodness, he almost lost it.
A direct hit, and Akdam would have going back to the pavilion. This time down the leg. One more extra conceded. See, while playing a T20 format or any format below 20 overs, you'll have to be very disciplined with your bowling areas. Should be pitching at the right spot. Have to be very accurate with your line and length. Bowl meticulously good. Because if you're going to lose your rhythm, then there will be a big advantage with the batsman. If he is going for a couple of boundaries in single over, then automatically the pressure shifts down to the bowler and things will go upside down. Beautiful shot played downtown over the head of the bowler. One bounce into the boundary area. Play this time again to the long off region. Single taken. And there comes a no ball. Well, things are not already going in their way, PEDDAPALLY. And this is kind of a cherry on top for Karimnagar. Boundary also have been conceded. And on top of it, it's a no ball. Next ball, it is going to be a free hit. Akdam is already on 44. Well, he has got the license here to go for a biggie and a 6 and complete his half century. Oh my goodness, that's an inside edge. Only a single, 2 in the over. 16 gone, it's 117 for the loss of 3. वेंकटस्वामी काका मेमोरियल Rahul the skipper comes into the attack. गेंदबाजी में परिवर्तन किया है, वहां पर स्वयं खुद कप्तान आए हैं गेंदबाजी की कमान संभालने के लिए। 2 ओवर किए हैं अपने स्पेल के, अभी तक केवल 11 रन अपने ओवर से खर्चे हैं इन्होंने। फुल टॉस गेंद बहुत ही बढ़िया तरीके से फ्लिक कर दिया उसे, स्क्वायर लेग की दिशा पर 1 रन जरूर मिलेगा अकदाम को। यहां पर अपने नेचर के थोड़े से विपरीत गेंदबाजी करते हुए राहुल, अमूमन ये देखा जाता है कि आमतौर पर छोटी गेंदों पर ज्यादा अपना विश्वास दिखाते हैं, क्योंकि भली बात ही जानते हैं यहाँ पर विकेट में उतना उछाल है नहीं, उतनी गति है नहीं, तो थोड़ा सा
अपने स्वभाव को बदला है, वहां पर टेम्परामेंट को चेंज किया है और आगे की लाइन में गेंद करते हुए अच्छी गेंद, इस बार रूम बनाकर खेलने का प्रयास था, गति को खींचा वहां राहुल ने। यही होता है जब आपके पास काफी अनुभव मौजूद हो, और राहुल एक जाने माने खिलाड़ी हैं, काफी अनुभव लेकर आते हैं, बढ़िया ऑलराउंडर, बड़े हिट्स लगाने के लिए बल्लेबाजी में माहिर माने जाते हैं और साथ ही साथ उतनी नपीतुली गेंदबाजी भी इनकी तरफ से होती है। अच्छी गेंद, इस बार सीधे हाथों से खेल दिया उसे लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र पर 1 रन के लिए। 17वां ओवर चलता हुआ। एक समय पर ऐसे लग रहा था कि शायद से 120 करना थोड़ा सा मुश्किल कार्य रहेगा यहाँ पर करीमनगर की टीम के लिए, लेकिन वो एक जो साझेदारी बनी है, टाइम जरूरी है। आप जितना समय लेंगे क्रीज पर टिके रहेंगे उतना आपके लिए चीजें बेहतर होती जाएंगी। यहाँ पर एक रन लेने में कामयाब हुए हैं। अच्छी गेंदबाजी अभी तक इस ओवर में चलती हुई राहुल की ओर से, केवल 4 रन खर्चे हैं। खेलना नहीं चाहते थे, वही क्लेम कर रहे हैं वहां पर राहुल। शॉट अटेम्प्ट किया नहीं था, पैड पर लगी है गेंद, 1 रन चुरा लिया है। ये काफी नीची, काफी बारीकी से देखने वाले मामले हैं। आमतौर पर क्रिकेट में ये होता है कि आप अगर शॉट अटेम्प्ट ना करें और अगर गेंद आपके पैड से या फिर किसी भी बॉडी के शरीर के हिस्से से टकराती है तो वहां पर आपको रन लेने दिया नहीं जाएगा, क्योंकि ये क्रिकेट का उसूल है, क्रिकेट के आईसीसी लॉज हैं। यदि आप शॉट अटेम्प्ट करते हैं तब जाकर के आपके शरीर पर गेंद लगती है तो आप लेग बाई के रूप में रन बना सकते हैं, लेकिन अगर शॉट अटेम्प्ट नहीं किया जाता है तो वहां पर अगर आप रन बनाते हैं तो उस रन को काउंट नहीं किया जाएगा। इस बार गिल्लियां बिखेरी हैं सीधा ब्लॉक होल में, बहुत ही बढ़िया अतिरिक्त गति के साथ गेंद फेंकी वहां पर और सीधे जड़ में जाके लगती हुई गेंद, और इसी के साथ एक और सफलता। जो अनुभव इनका रहा है अपने इस पूरे करियर में उसको दर्शाते हुए यहाँ पर राहुल క్రికెట్ జాతరకి అందరితో కలిసి బ్యాట్ తో 6 కొట్టగా మన వెంకటస్వామి కాకా మెమోరియల్ శ్రీపతి ఆడరా. Oh, look at the replay. वो एक जो साझेदारी बन रही थी, बहुत ही बढ़िया साझेदारी बनी है अकदाम और रामानंद के बीच। वो जो पारी लड़खड़ा चुकी थी करीमनगर की, उस पारी को संभाला है वहां पर दोनों बल्लेबाजों ने, लेकिन इस बार जो ब्रेक थ्रू दिलाया है वहां पर कप्तान राहुल ने, और वो पार्टनरशिप, वो साझेदारी को तोड़ा है। चौथी सफलता अपनी टीम के नाम की है। अब अपने बेस्ट गेंदबाज को गेंद सौंपी है वहां पर, बेस्ट इन द बिजनेस सतनामी। 3 ओवर के चलते 14 रन दिए हैं और 3 सफलताएं अपने नाम की हैं सतनामी ने। लेकिन वहां पर अभी भी अनुभवी बल्लेबाज काफी देर से क्रीज पर टिके हुए, अकदाम क्रीज पर मौजूद। एक बढ़िया कॉन्टेस्ट रहेगा इन दोनों के बीच। कट कर दिया उसे, बल्ले का फेस खोला, वहां पर खेल दिया उसे गली रीजन पर, 1 रन निश्चित रूप से मिलेगा।
रामानंद को रिप्लेस करने के लिए आए हैं कप्तान खुद सात्विक धर्मपुरी। एक उभरता हुआ सितारा है करीमनगर डिस्ट्रिक्ट से जिनका ताल्लुक है, भली भांति जानते हैं गेम की कंडीशंस को रीड करना इनको सही अच्छे से आता है। कप्तान है अपनी टीम के, बढ़िया ऑलराउंडर भी माने जाते। क्लीन बॉल, ये जादुई गेंद थी, ये बल्ले के बीचों बीच से निकली और सीधे जा टकराई स्टंप्स पर। जब सात्विक नहीं समझ सकते तो इसको कोई भी बल्लेबाज नहीं समझ सकता था। वहां पर टप्पा खाने के बाद काटा बदली और सीधे जाकर टकराई वहां पर विकेट से। एक और सफलता, 5वीं सफलता मिलती हुई पेद्दापल्ली को। यहां पर टेम्परामेंट चेंज करते हुए, गेम के स्वभाव को बदलते हुए ये खिलाड़ी सतनामी 4थी सफलता अपने नाम की है सतनामी ने। को रिप्लेस करने के लिए आए मानित रेड्डी। स्लॉग हिटिंग के लिए जाने जाते हैं, बड़े शॉट्स इनके पास मौजूद है, दमखम वो मौजूद है, लेकिन इनका सामना होता हुआ सबसे वरिष्ठ खिलाड़ी, सबसे वरिष्ठ गेंदबाज सतनामी के आगे इनको अपनी चुनौती स्वीकारनी होगी, अपना प्रदर्शन दिखाना होगा, अपनी कला दिखानी होगी। 18वां ओवर चलता हुआ, काफी कुछ निर्भर करेगा मानित रेड्डी की बल्लेबाजी पर। अंदरूनी किनारा लगा, उतनी उछाल मिली नहीं जितने की बल्लेबाज ने वहां पर अपेक्षा की थी इस गेंद से। देखिए सुबह का मुकाबला है तो थोड़ी सी नमी, अभी भी विकेट पर मॉइस्चर मौजूद होगा, जिसके चलते उतनी उछाल मिलना वहां पर संभव है नहीं। आज के इस दिन के दूसरे मुकाबले में शायद वहां पर थोड़ी सी अतिरिक्त उछाल और गति मिल सकती है। इस बार हवा में गेंद मारी थी लेकिन फील्डर के पास पहुंची नहीं है वो। और इसी एक रन के साथ अपना खाता खोला वहां पर मानित रेड्डी ने। इस पूरे ओवर में नॉन स्ट्राइक पर रहे हैं। पहली गेंद खेली थी अकदाम में, उसके बाद 4 गेंदें नॉन स्ट्राइक से देखना पड़ा इनको। 48 पर अभी भी नाबाद खेलते हुए। छोटे खत के हैं जरूर, लेकिन बड़ी इनिंग्स खेलने के लिए माने जाते हैं अकदाम। काफी बड़ा योगदान रहा है इनका केडीसीए के टीम के लिए, चाहे वो अंडर 19 मुकाबले रहे हों, चाहे वो HCA के 2-डे या 3-डे मैचेस रहे हों। पूरी तरीके से अपना अनुभव दिखाया है इस खिलाड़ी ने। 18 ओवर की समाप्ति पर 125 पर 5।
एक बार फिर से राहुल कप्तान ने गेंदबाजी की कमान संभाली है। लेग बाई के रूप में अभी भी थोड़ा सा इंतजार करना होगा अक़दाम को अपने अर्धशतक के लिए। 19वां ओवर चलता हुआ, इसके बाद एक ओवर शेष। 126 पर अभी भी 5 विकेट गंवा चुकी है अपनी करीमनगर डिस्ट्रिक्ट। इस बार थोड़ा सा ची की शॉट खेलने का प्रयास, वहां पर पीछे दिशा दिखाना चाहते थे। फाइन लेग की ओवर पूरी तरीके से बीट 𝗵𝗃𝗏। देखिए, अगर आप उतना दमखम रखते हैं कि आप बड़े शॉट्स लगाने आसानी के साथ उस बड़े शॉट्स को कंप्लीट कर सकते हैं, तो मैं नहीं समझूंगा कि ये आपके लिए अनिवार्य होगा कि ऐसे शॉट्स आप खेलें। इस बार आगे जाकर खेलने का प्रयास, पूरी तरीके से बीट। यही होता है जब आप एक दो डॉट गेंदे फेस कर जाते हैं तो प्रेशर आपके ऊपर भारी मात्रा में देखने को मिलता है, और उसी प्रेशर के चलते आप फिर 2-4 गलतियां और करते हैं वहां पर। सिंगल डबल में अगर रोटेट कर लें शुरुआती गेंदों में आपकी पारी के, तो एक कॉन्फिडेंस बना रहेगा। पैड पर लगी गेंद, एक और लेग बाई होगी। जी हाँ, गति से बीट करने में माने जाते हैं, गति काफी मौजूद है राहुल के पास। तेज गति से गेंद करते हैं। 16 रन अभी तक अपने स्पेल से दिए हैं, जहां सारे लगता है थोड़े से चोटिल हुए वहां पर मानित। सीधे टो पर जा लगी गेंद। वो जैसे मैं बात कर रहा था, तेज गति से करते हैं राहुल गेंदबाजी। अतिरिक्त गति वहां पर उस डिलीवरी पर मिली थी उनको। अभी आए हैं अक़दाम। उनचास पर अभी भी नाबाद क्रीज पर मौजूद। बढ़िया गेंद, और इसी 4 रन के साथ अपना वहां पर अर्धशतक पूरा करते हुए, तरकश में जितने तीर है तू चला कर देख ले, एक बार नहीं 1000 बार आजमा कर देख ले, मेहनत करके हर बाजी जीत जाऊंगा मैं, चाहे तू मैदान के हर जगह फील्डर सजा कर देख ले। यही इस योद्धा की कहानी रही है, यही इस बल्लेबाज अक़दाम की कहानी रही है। संयम के साथ, पेशेंस के साथ अपने टेम्परामेंट को दर्शाया है वहां पर, और ये अर्धशतक अपने नाम किया है। बहुत ही बढ़िया पारी। लो फुल टॉस गेंद खेल दी उसे। लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में 1 रन जरूर मिलेगा अक़दाम को। काम एंड कंपोज्ड पारी जिसे हम कह सकते हैं, कूल एज क्यूकम्बर। आखिरी गेंद 19वें ओवर की। छोटी गेंद थी, पहले ही पढ़ लिया था उसे, जानते थे कि 30 गज के दायरे के अंदर है वहां पर फाइन लेग का खिलाड़ी, तो उसके ऊपर से खेल लिया। 4 रन बटोरने में कामयाब हुए हैं। ऐसी स्लो विकेट पर जब आप 50 रन की एक बढ़िया पारी खेल जाते हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस अगले मैच में अलग ही लेवल पर पहुंच जाता है। अतिरिक्त गति एक बार फिर से, लेकिन उतना बढ़िया कनेक्शन हुआ नहीं। थ्रो थोड़ी सी खराब। बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट्स। इसी के साथ ओवर होता हुआ समाप्त। 19वें ओवर की समाप्ति पर स्कोर पहुंचा 135, 5 विकेट के नुकसान पर।
After the completion of 19 overs, score moves on to 135 for the loss of 5 wickets. well, आखिरी 6 गेंदें इस इनिंग की। अच्छी बात यह है करीमनगर के दृष्टिकोण से कि अकदाम अभी भी क्रीज पर मौजूद और साथ ही साथ स्ट्राइक पर भी रहेंगे। आगे फेंकी हुई गेंद थी, ये गेंद नहीं कर सकते आप, पाले में नहीं दे सकते वहां पर। ये थोड़ी सी फील्ड में समझ नहीं पा रहा हूं, आप स्पिन गेंदबाजी कर रहे हैं और आप आगे रखने की कोशिश कर रहे हैं और आप मिड ऑफ 30 गज के दायरे के अंदर रख करके अगर ये गेंदबाजी करेंगे तो निश्चित रूप से ये चीजें आपको देखनी पड़ेंगी बतौर गेंदबाज। अभी वहां पर थोड़ा सा परिवर्तन किया है, स्क्वायर लेग को 30 गज के दायरे के अंदर लिया है और मिड ऑफ को वापस भेजा है लॉन्ग ऑफ पर। बढ़िया गेंद इस बार कट किया उसे 1 रन के लिए। ये 4 गेंदें काफी कुछ दिखा कर जाएंगी यहां पर, खास करके मानित रेड्डी के दृष्टिकोण से ये बहुत ही बहुमूल्य 4 गेंदें रहेंगी, क्योंकि थोड़े से परेशान हुए हैं, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस नीचे क्रम पर नजर आया है अभी तक मानित रेड्डी का। कदमों का इस्तेमाल किया, उतना बढ़िया संपर्क हुआ नहीं, अंदरूनी किनारा, दूसरे रन की कोशिश, वापस भेजा उस वक्त वहां पर अकदाम ने। स्ट्राइक अपने पास रखना चाहते हैं, बैक कर रहे हैं अपनी एबिलिटी को, अपनी स्ट्रेंथ को, जरूरत पड़ने पर पावर हिटिंग्स करते भी है और इस बार तेजी के साथ खेल लिया वहां पर। लॉन्ग ऑफ पर 1 रन मिल जाएगा। माइंड नहीं करेगी यहां पर पेद्दापल्ली सिंगल्स और डबल्स आखिरी ओवर में, उनके दृष्टिकोण से ठीक ठाक चलता हुआ अभी तक ये ओवर। थोड़ी सी वहां पर फ्लाइट दी थी और जाल बिछाया था मानित रेड्डी के लिए और जाल में फांसा भी है उस मछली को। इसे ट्रैप कहते हैं। वो जाल में फांसने में कामयाब हुए हैं। देखिए, बतौर बल्लेबाज आपको चयन करना जरूरी है अपने शॉट्स का। वो ऑफ स्टंप के काफी बाहर थी गेंद, आपको चाहिए था कि आप एक्स्ट्रा कवर या फिर लॉन्ग ऑन की तरफ निशाना साधते, लेकिन अगेंस्ट द स्पिन खेलने का प्रयास था वहां मानित रेड्डी का, लेकिन पूरी तरीके से बल्ले के बीचों बीच हुआ नहीं संपर्क और मानित रेड्डी ने अपना विकेट गंवाया है यहां पर। शॉर्ट कोर्स पर की हुई गेंद और इसी 1 रन के साथ पारी को किया है समाप्त।
पहली इनिंग्स की समाप्ति पर स्कोर पहुंचा है 143 पर 6। 144 रन के लक्ष्य का पीछा करने आएगी पेद्दापल्ली। इस मैच को जीतने के लिए उनको चाहिए 144 बनाए और इस मैच को यदि जीतना है उन्हें तो बनाने ही होंगे 144 रन। और बहुत ही बढ़िया पारी यहाँ पर अक़दाम की, जिसके चलते 143 बनाने में कामयाब हुई है करीमनगर। और बने रहिए हमारे साथ, कुछ ही देर में मिलते हैं आपसे एक इनिंग ब्रेक्स के बाद। धन्यवाद।
Welcome back to the run chase, and what a blow. First blood has been drawn. That's an absolutely phenomenal bowling stuff from the captain himself. The skipper has done the job. Straight onto the bullseye. Magnificently bowled. That was an in-swinger delivery. Have a look at the replay. Thick inside edge, and the ball has travelled onto the stumps. Blown up the bills out there. First wicket down for PEDDAPALLY. Two runs on the board so far. They have lost the first wicket here. And what a great morning view that we can see here at Velichala Jagapati Rao Memorial Cricket Grounds. The hard work and the perseverance and the dedication shown from Karimnagar District Cricket Association and the dignitaries is supremely fantastic. Starting up with Mr. 𝗃𝗃𝗹𝗆, the President of Karimnagar District Cricket Association, and Mr. Muralidhar Rao, who is the Secretary of KDCA, Mr. Mahendra Gaudgaru, Vice President of Karimnagar District Cricket Association, Mr. Manohar Rao Garu, Vice President, Karimnagar District Cricket Association. Everyone have contributed their part to bring up this lush green outfield, a beautiful stadium here in the city of the heart of Karimnagar. Has given a great property to the cricketers of Karimnagar. Thank you so much for all of them for bringing this property. Change in the bowling attack, not change, the new bowler, Manich Reddy. And things who have been looking after for this management here in the cricket grounds, Mr. Ajit, the EC member, Mr. Sagar, EC member of KDCA, and Hari Krishan, EC member of Hari Krishna, I beg your pardon. Outside the off stump could be a wide, yes indeed. Extra run added to the scorecard. Again, no single has been conceded. Second over in progress. Sai, Vinay and Deepak are on the crease to take the proceedings further. That was a fuller delivery outside the off stump, but I'm amazed to see Vinay playing it onto the onside area, but not to the extra cover region. Well, this is what happens when you are predetermined about a shot. Played it nicely.
Quick single taken again. Well, the target is not big on the board. They have plenty of time and plenty of deliveries to reach onto that target. But the only thing is, keep your cool, play according to the situation. Short of a land delivery, just a single on that occasion. It brings up the over. 2 overs gone. It's 7 for 1. Satvik continues. Well, things are looking pretty much easy at the moment, but not sure how the things are going to elevate from here on. They should not be going back into their comfort zone, thinking that it is going to be a cakewalk for them. As long as you try to keep rotating the strike and keep the scorecard moving, you will be on the driver's seat. But more often than not, low scoring totals have always been the story in a fashion where teams will be getting back into the comfort zone, thinking that they can easily chase on the target. But the other story of the coin has totally been different. By the climax arrives, still you have that chance with you. Do not go into your shell. Break the shackles. Just try to rotate the strike. This is what I always keep telling to every single batsman hopping onto the crease. You'll have to be very keen and attentive while take every single ball at a time. Nicely bowled, well played, magnificent shot selection, and the ball will be racing away to the fence. Well, Sai is a man who can literally change the dimensions of the game. Plays according to the situation. Can soak the pressure and deliver the best of him. This time into the extra cover, and beautiful piece of fielding work from 𝗵𝗵𝗃𝗃. Definitely saved a few runs for his team. Once again, short of a lane delivery. Irshad is the man patrolling at the mid-on region, but no chance to reach on to that one. Lands safely in no man's land. Single to end the over. 3 overs gone. It's 13 for 1.
𝗦𝗃𝗏 continues his spell second and the team's fourth over in progress. Someone who is known for his all-round performances, known for his big slog hittings. Onto the pads, and that might be missing the leg stump. КАКА VENKATASWAMY Memorial Intra-District T20 Cricket League, organized by Hyderabad Cricket Association, and the event will be conducted in two phases. Phase 1, where the opportunities are going to knock the doors of the district players, the young lads for whom this platform has been built up, and it is going to be a one lifetime opportunity for every player from the district to hop into this league, show their talent, show their skill set, and start the new journey. This time high up in the sky, fielder coming underneath and takes a magnificent catch. 𝗏𝗏𝗃𝗏, the skipper. 𝗦𝗃𝗏 has done the job, what he is exactly known for. Second wicket for Karimnagar. That was a short of a length delivery, offered extra pace, hitting the deck hard, but the batsman couldn't manage to go and finds the fielder. Soft dismissal, second wicket down for Peddapally. Well, things are getting difficult for Peddapally. Someone has to take the owners, someone has to build up a partnership here. If they keep losing wickets in this fashion, then the destination for them to reach will no longer wait for them. Well, commendable captaincy from Sathwik. Hasn't led the batsman to have that sigh of relief. Has kept asking the questions in every single over. Change in the bowling attack. Sarthak coming into the attack for the first time in this innings. He spells first and the team's fifth over in progress. Well, talking about the Karimnagar district's bowling card, they have a plenty of options, plenty of bowlers who can literally make the difference. Irshad Pasha, Irshad Khan, Arshad, the man who has been absolutely phenomenal the other day.
picked up 6 wickets in 3 overs of just conceding 3 overs and 2 maiden overs out of his 3 over spell. That is quite exceptional, ecstatic one. And then Ritvik Surya, who can also bowl, he's have got the gloves on at the moment, doing the job for his team as a wicket keeper. Plenty of talent in the Karimnagar district. Started off with a wide outside the off stump, extra run added. This time, even went on outside the off stump, but he thrown the bat away. Vinay ended up getting the bottom edge. Well, they must be looking for a partnership here. On a tracks like such, it is not going to be an easy for any batsman to stick on the wicket at the same time, keep the strike rotating. But as a batsman, if you have to prove yourself, you have to do that job, because that is what you have invited from your captain on the crease. Someone who can make the difference at the hardest time of the team will be called as the hero of the game. So until and unless you are going to take that risk, it is not going to be your way. Full and delivery, just a flick of the wrist, played with the bottom hand into the mid-on region for a quick single. Well, Sarthak is known for his tight bowling line and length. Someone who comes with a bulk of experience with him. Uses the deck quite well. More often than not, he just keep targeting the wickets. That is how you try to dismiss the batsmen. Done with 5 overs. After the completion of 5, score moves on to 16 for the loss of 2 wickets.
Well, 𝗻𝗁𝗃 continues, and the kind of form he is in right now well deserves the third over as well. And skipper is showing a complete faith in him, asking him to bowl the third over as well of his spell in the power play, keeping himself away, and will be coming in later with his second spell, I believe, in the later part of the game. But for now, it's 𝗻𝗁𝗃 continues, has bowled superbly fantastic in the first 2 overs, just conceded 5 runs and also picked up a wicket. Short of a length delivery, and there is a misfield. Fielder fumbles. Manju is the man patrolling at the short mid-off region. That could have been only a single, but beautiful piece of running between the wickets. As soon as they saw that Manju has just got fumbled, went on for a couple of runs as well. Beautifully bowled. Again, no run conceded. Well, this has been the strength of 𝗻𝗁𝗃. Knows exactly how to bowl on the good length spots. Not an easy job for any bowler to pick one spot and continuously bowling on the same one. If you got to know that this is the part of the wicket which is working in your favor, then you will have to change your game plans and stick to it. Low full toss, attempted Yorker. No run conceded. I guess they're feeling that pressure on them, losing of those 2 wickets. But Sai Vinay has plenty of experience with him. Well, this is the platform, this is the right time to showcase, to get that experience on the display. Well bowled and magnificently picked. Easy pickings for him into the mid-wicket region for a boundary. This is what the class I was talking about of Vinay. Nicely pitched, and he was pretty much sure that he can easily let the ball cross the boundary rope. And this has always been an advantage for a batsman who is playing in the power play. You just need to make sure that the ball is running out of the 30-yard circle this time. What a shot! This one even much better, even much more beautiful than the previous one. Letting 𝗻𝗁𝗃 feel that pressure. Have a look at the replay. A bit of swing, but hasn't got that extra pace on that delivery, and nicely played into the cow corner region for a boundary. That will be the end of the power play as well. After the completion of 6 overs, score moves on to 26 for the loss of 2 wickets. Well, there will be a slight change in the commentary box as my co-commentator, Mr. Mustafa Birthday Boy, who is here with a box of sweets distributing within the dignitaries, and also have got a couple of pizzas to me as well. May God bless you, Mustafa, on your special day, and may you reach the heights of success in this industry of cricket. Thank you so much for being here and joining me in the com box. Over to you for your Telugu commentary. Thanks a lot, my dear friend and my Guruji, Rahmat Hussain. Is a warm blessings. Thank you. And ఇంకా మ్యాచ్లోకి వెళ్తే ముందుగా మన బ్యాటింగ్ చేసినటువంటి
కరీంనగర్ టీం ఒక మంచి లక్ష్యాన్ని అయితే నిర్దేశించడం జరిగింది. 143 పరుగులు 6 వికెట్ల నష్టానికి. దానికి అగెనెస్ట్గా పెద్దపల్లి కూడా మంచి ఒక ఫైట్ అయితే చేస్తుంది. 26 పరుగులకు 2 వికెట్లు నష్టపోయింది. అయినా కానీ మంచి పొజిషన్లో అయితే కనిపిస్తుంది. ఒక రిస్క్ రన్ కోసం అయితే ప్రయత్నంలో భాగంగా పై చేయి సాధించడం జరిగింది పెద్దపల్లి స్క్వాడ్లో కూడా చాలా మంచి బ్యాటింగ్ లైనప్ ఉన్నటువంటి అయితే టీం ఇక్కడ. సాయి వినయ్ క్రీజ్లో ఉన్నాడు. 19 బంతులు ఎదుర్కొని 19 పరుగులు 3 ఫోర్లతోటి 100 స్ట్రైక్ రేట్ తోటి మంచి పొజిషన్లో కనిపిస్తున్నాడు. వినయ్కి తోడుగా విశ్వతేజ కూడా క్రీజ్లో మంచి ఆల్రౌండర్ ప్రదర్శన కూడా చేసేటువంటి ఆటగాడని కూడా చెప్పచ్చు విశ్వతేజ. ఎందుకంటే అతను బ్యాటింగ్ బౌలింగ్ కూడా చేసి పెద్ద షాట్స్ మ్యాచ్ వన్ సైడ్ చేసేటువంటి క్యాపబిలిటీ ఉన్నటువంటి ఆటగాడు. అండ్ ఈరోజు యూనివర్సల్ హాలిడేగా కూడా ప్రకటించుకోవడం జరుగుతుంది. ఎందుకంటే ఈరోజు క్రిస్మస్. మా మ్యాచ్ని వీక్షిస్తున్నటువంటి ప్రేక్షకులకే కానీ తెలంగాణ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్కరికి, మా క్రైస్తవ సోదరులందరికీ మా తరఫున, మా KDCA తరఫు నుంచి క్రిస్మస్ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాం. జీసస్ యేసుక్రీస్తు యొక్క చల్లని ఆశీస్సులు మీపై ఉండి మీరు మీ ఆయు ఆరోగ్యాలతోటి సుఖ సంతోషాలతోటి మీ భవిష్యత్తులో మంచి ప్రణాళికలు సిద్ధం చేసుకొని ముందుకు సాగాలని మేము మనస్ఫూర్తిగా జీసస్ను కోరుకుంటున్నాం. ఆమెన్. ప్రైజ్ ద లార్డ్. అండ్ ఇక మ్యాచ్లోకి వెళ్తే మాత్రం కొంచెం మందకోడిగానైతే సాగుతుందని అయితే అనుకోవచ్చు. ఎందుకంటే లక్ష్యాన్ని కూడా పెద్దగా నిర్దేశించడం జరిగింది. ఈ పిచ్పై ఇది చాలా పెద్ద లక్ష్యం అని చెప్పుకోవచ్చు. ఇరు జట్లకు కూడా విజయావకాశాలు సమానంగా ఉన్నాయి. ఎట్ ది సేమ్ టైంలో మనం స్కోర్ కార్డ్ చూస్తే మాత్రం కొంచెం తక్కువగానే అనిపిస్తుంది. రిక్వైర్డ్ రన్ రేట్ నెమ్మదిగా పైకి వెళ్ళిపోతున్నట్టుగా అనిపిస్తుంది. కాబట్టి యావరేజ్ మెయింటైన్ చేస్తూ రిక్వైర్డ్ రన్ రేట్ తోటి సరిసమానంగా ముందుకు తీసుకెళ్తే బాగుంటుందని నా అంచనా. అండ్ ముందుగా బ్యాటింగ్ చేసినటువంటి కరీంనగర్ టీంలో కూడా ఒక ఇద్దరు బ్యాట్స్మెన్స్ తోటే మొత్తం మ్యాచ్ ఇంత పెద్ద లక్ష్యాన్ని నిర్దేశించడం జరిగింది అనుకుంటాను. ఎందుకంటే నిన్న చెప్పాను, ఒక యంగ్ అండ్ డైనమిక్ అండర్-19 కెప్టెన్ అయినటువంటి సయ్యద్ అఖ్బామ్ చూడడానికి చిన్నగా ఉంటాడు కానీ చిచ్చర పిడుగు. అసలు మనం చూస్తే ఇక్కడ ఉండి చూస్తే అతను మ్యాచ్ ఆడగలుగుతాడు. అంత చిన్నగా ఉన్నాడు, పలసగా బక్కగా, పెద్ద స్ట్రాంగ్గా ఉన్నట్టు కూడా ఏం పెద్దగా అనిపించదు. కానీ ఎంత చక్కని షాట్స్ ఆడతాడంటే అసలు ఇంకా దాని గురించి చెప్పాను. ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి అంటే సాక్షాత్తు వచ్చి మనం మ్యాచ్లో ఉండి చూడాల్సిందే. అంత మంచి బ్యాటింగ్ ప్రదర్శన. ఒక యంగ్ ఆల్రౌండర్. రానున్న రోజుల్లో మంచి ఫ్యూచర్ ఉందని ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళే కాదు, మా తోటి కామెంటేటర్సే కానీ, ఆటగాళ్ళే కానీ, మా సెలెక్టర్స్ కూడా ఎప్పుడు అప్రిషియేట్ చేస్తుంటాను. నువ్వు ఇంకా మంచి ట్రై చేయి, ఇంకా భవిష్యత్తులో చాలా పెద్ద స్టేజ్కి వెళ్ళిపోయేటువంటి స్వభావం ఉంది, అలాంటి ఆట తీరు ఉంది, అలాంటి షార్ప్నెస్ నీ వద్ద ఉంది అని చెప్తుంటారు. ఇప్పటి వరకు సాగినటువంటి ఆటలో చూస్తే ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ 7 overs score most to 29 runs loss of 2 wickets. 7 ఓవర్ల ఆట ముగిసే సమయానికి 29 పరుగులు 2 వికెట్ల నష్టానికి చాలా మంచి కట్టడి అయితే జరుగుతుందని అయితే చెప్పుకోవచ్చు. కరీంనగర్ టీం నుండి అయితే బౌలింగ్ ప్రదర్శన ఎక్సలెంట్. నిన్నటి మ్యాచ్ హీరో, మ్యాన్ ఆఫ్ ద మ్యాచ్ హీరో అయినటువంటి అర్షద్ బౌలింగ్లోకి నిన్న చూశారు కదా. అతని గణాంకాలను చూస్తేనైతే ఇంకా అసలు బహుశా నాకు తెలిసి అయితే అలాంటి గణాంకాలు ఈ పిచ్పై ఆ రికార్డ్ బ్రేక్ చేయాలంటే మాత్రం చాలా సమయం పట్టేలా అనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే 3 ఓవర్లు వేసి 6 వికెట్లు తీసుకొని 2 మేడిన్స్ వేసి కేవలం 3 పరుగులు మాత్రమే ఇచ్చాడు. ఆ 6 వికెట్లు కూడా ఎలాంటి వికెట్స్ అంటే ఇంక అసలు ఇక చెప్పనవసరం లేదు. అంత మంచి వికెట్స్ తీసుకోవడం జరిగింది. హర్షద్ గురించి నిన్నటి మ్యాచ్ గురించి అయితే అతని గురించి ఎంత చెప్పినా తక్కువే అని అనుకోవాలి. నాకైతే అనిపిస్తుంది అసలు ఆ స్పిన్ మాయాజాలానికి సతమతం అయిపోయారని కూడా చెప్పుకోవచ్చు. 𝗪𝗓𝗃𝗵
మిస్ అవ్వడంతో బంతి నేరుగా బౌండరీ వైపు దూసుకెళ్ళింది కాదు, దూసుకెళ్ళి 4గా మలచడం జరిగింది. ఎంపైర్కి ఇషారా 4 రన్. దీన్ని ఎంపైర్ 4గా ప్రకటించడం జరిగింది బాయ్స్ రూపంలో. చాలా మంచి బౌలింగ్ ప్రదర్శన అయితే చెప్పుకోవచ్చు మన హర్షద్ నుండి. చెప్తున్నాం కదా, మన రవిచంద్రన్ అశ్వినే కానీ లేకపోతే ది లెజెండరీ క్రికెటర్ లెట్ షైన్ వార్న్ వచ్చి ఇక్కడ బౌలింగ్ చేస్తున్నాడా అని అనేంత రేంజ్లో అంత మంచి స్పిన్, అలాంటి బాల్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసే విధానం, బాల్కి ఒక వేరియేషన్, హాఫ్ కటర్, లెగ్ కటర్, అందులోనే బంతికి ఒక వేరియేషన్ చూపిస్తూ బంతులు వేయడం జరుగుతుంది. లూజ్ బాల్ అని అయితే చెప్పుకోవచ్చు, కానీ అక్కడ ఫీల్డింగ్ ప్రొటెక్షన్ అయితే కరీంనగర్ నుండి అయితే చాలా బాగా ప్రొటెక్షన్, బౌలర్కి అనుగుణంగా ఫీల్డ్ సెట్ చేయడం కూడా కెప్టెన్ వద్ద ఉన్నటువంటి ఒక మంచి నాయకత్వ లక్షణాలు అనేది ఇక్కడ కనిపిస్తున్నాయి. ది యంగ్ అండ్ డైనమిక్, ఫాస్టెస్ట్, ఫైనెస్ట్ ఆల్రౌండర్ అయినటువంటి ధర్మపురి సాత్విక్ మన కరీంనగర్ జట్టుకు కెప్టెన్గా వహిస్తున్నాడు. ఇస్ ద వన్ ఆఫ్ ది ఫైనెస్ట్ ఆల్రౌండర్ ఇన్ యునైటెడ్ కరీంనగర్ డిస్టిక్ అని చెప్పడంలో కూడా ఎలాంటి అతిశయోక్తం లేనే లేదు. ఎందుకంటే అలాంటి తీసుకెళ్తూ ఉంటాడు నాయకత్వం వహించుకుంటూ. అతను ఆడడమే కాదు, నా తోటి ఆటగాళ్లను ముందుకు తీసుకొని వెళ్ళాలి అన్నట్టు. అన్ఫార్చునేట్లీ ఈరోజు మాత్రం కొంచెం మిస్ఫైర్ అయినట్టుగానే అనిపిస్తుంది మన సాత్విక్ నుండి. అఫ్కోర్స్ సమ్ టైమ్స్ జరుగుతూ ఉంటాయి అలాంటి చివరి క్షణంలో, కాబట్టి పెద్ద షాట్స్ కోసం అయితే ప్రయత్నం జరుగుతూనే ఉంటుంది. అలాంటి సమయంలో కొంచెం షాట్ ఎగ్జిక్యూట్ కాక మిస్ అయ్యి ఎడ్జ్ తీసుకొని అవుట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ అయితే కనిపిస్తూనే ఉంటాయి. రన్అట్ కీపర్గానైతే మనం చూస్తున్నాం మన కరీంనగర్ ఓపెనర్, డేర్ అండ్ డాషింగ్ ఓపెనర్ అని చెప్పుకునే రిత్విక్ సూర్య, ఆల్రౌండర్. అతను ఒక మంచి ఆల్రౌండర్, బ్యాటింగ్, బౌలింగ్, ఫీల్డింగ్, కీపింగ్, కెప్టెన్షిప్, అగ్రెసివ్ కెప్టెన్ కూడా చేసేటువంటి మంచి స్వభావం ఉన్నటువంటి ఆటగాడు. మన కెప్టెన్కు ఎప్పుడు వెన్నుదున్నుగా నిలిచేటువంటి మరో మంచి ఓపెనర్ అని కూడా చెప్పుకోవచ్చు. వాట్ ఏ బౌలింగ్ ఎఫర్ట్, క్లీన్ బౌల్, చాలా మంచి బౌలింగ్ అయితే కనిపిస్తుంది అక్కడ. హలో హలో అప్డేట్ అవుతుంది.
ఓకే. ఎంపైర్ కి షాట్ అవుట్. ఈ ఓవర్ అయితే చాలా పెద్ద ఓవర్ గానైతే మళ్ళీ బౌలింగ్ టైంకి అయితే అవుతుంది. ఎందుకంటే బ్యాక్ టు బ్యాక్ ఒకే ఓవర్లో 2 వికెట్లు వాల్యుబుల్ వికెట్స్ కోల్పోవడం జరిగింది. చాలా మంచి ఓవర్ అని చెప్పుకోవచ్చు. ఎందుకంటే 2 ఓవర్లు వేసి 2 ఓవర్లు వేసి 3 పరుగులు, 2 వాల్యుబుల్ వికెట్స్. ఇంకా అసలు ఈ బ్యాటింగ్ బౌలింగ్ అయితే మైండ్ బ్లోయింగ్ బౌలింగ్ అని చెప్పుకోవచ్చు. హలో 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 ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ 9 overs స్కోర్ మోస్ట్ టు 36 runs లాస్ ఆఫ్ 4 wickets. 9 ఓవర్ల ఆట ముగిసే సమయానికి 39 పరుగులు 4 వికెట్ల నష్టానికి. చాలా మంచి కంబ్యాక్ అయితే కనిపిస్తుంది కరీంనగర్ టీం నుండి. వికెట్లు చేజారిపోతున్న కొద్ది కొంచెం అండర్ ప్రెషర్లోనైతే పెద్దపల్లి టీం కనిపిస్తుంది. ఇంకా ఆశలు అయితే చిగురించుతూనే ఉన్నాయి. ఎందుకంటే పెద్ద ఆటగాళ్ళు వెనకాల ఉన్నది స్క్వాడ్లో రాహుల్, ప్రజెంట్ రాహుల్, ఎస్టర్డే మ్యాన్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్ తీసుకున్నటువంటి హర్షద్ బౌలింగ్ అటాక్లోకి రావడం జరిగింది. నిన్నటి మ్యాచ్ గురించి చెప్పేదంటే మాత్రం ఇంకా మ్యాచ్లో ఎలాంటి బౌలింగ్ పర్ఫార్మెన్స్, ఎలాంటి అద్దిరిపోయే పర్ఫార్మెన్స్ అని చెప్పుకోవచ్చు. 3 ఓవర్లలో 6 వికెట్లు, 2 మేడిన్స్, కేవలం 3 పరుగులు మాత్రమే ఇచ్చి చాలా అద్భుతమైన బౌలింగ్ చేసి ఒక సునాయాసమైన విజయాన్ని కరీంనగర్కు అందించినటువంటి అర్షద్ పాషా గారికి వన్స్ అగైన్ కంగ్రాచులేషన్స్ తెలియజేస్తున్నాం. నాకు తెలిసి ఆ రికార్డును, ఆ చరిత్రను ఈ గ్రౌండ్లో తిరగరాయడం అంటే చాలా రోజులు పట్టుతుందేమో అని అనిపిస్తుంది. చూడాలి. అంత మంచి గ్రేట్, ఒక మంచి స్పెల్ అని అయితే చెప్పుకోవచ్చు. ఆ స్పెల్ను ఇచ్చినటువంటి అర్షద్ పాషాకు, మహమ్మద్ అర్షద్ గారికి మరొకసారి మా PDCA తరఫు నుంచి ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాం. చిన్న అప్పీల్ అయితే జరిగింది, కానీ ఎంపైర్ దాన్ని నాట్అవుట్గా ప్రకటించడం జరిగింది. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఏంటంటే HCA ఎంపైర్స్ చాలా అనుభవం ఉన్నటువంటి ఎంపైర్స్. మనకు వారి స్కిల్స్, వారిని చేసేవారు ఎవరికైనా ఎంపైర్పై కొంచెం కానీ ఏదైనా చేయాలనుకునేవారు వచ్చి కూడా చూడొచ్చు. ఎందుకంటే అలాంటి ఎంపైరింగ్ వ్యవస్థ చూసారు, ఎంత ఒక డిగ్నిఫై, ఒక మంచి ఎంపైరింగ్ వ్యవస్థ కనిపిస్తుంది. 10 ఓవర్ల ఆట ముగిసే సమయానికి 37 పరుగులు 4 వికెట్ల నష్టానికి. ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ 10 overs స్కోర్ మూవ్స్ టు 37 runs లాస్ ఆఫ్ 4 wickets. క్రితం ఓవర్లోనే 2 బ్యాక్ టు బ్యాక్ ఒకే ఓవర్లో 2 పెద్ద వికెట్స్ కోల్పోయి కొంచెం ఆల్రెడీ చాలా ఒత్తిడిలో కనిపిస్తున్నారు పెద్దపల్లి టీం అనుకుంటే, ఇంకా ఒకే ఓవర్లో 2 వికెట్లు వాల్యుబుల్ వికెట్లు కోల్పోయి ఇంకా కొంచెం సమస్యను కొని తెచ్చుకున్నట్టుగానే అనిపిస్తుంది. ఈక్వేషన్స్ చూసుకుంటే మాత్రం 60 బంతుల్లో 106 పరుగుల లక్ష్యాన్ని ఛేదించేటువంటి క్రమంలో కనిపిస్తుంది. కానీ
ఈ పెద్ద లక్ష్యం ఏం కాదు, 60 బంతుల్లో 107 పరుగులు లక్ష్యాన్ని ఛేదించడం అంటే పెద్ద లక్ష్యం ఏం కాదు. కానీ వికెట్స్, ఒక సమన్వయం కావాలి, ఒక మంచి భాగస్వామ్యం కావాలి, ఒక పార్ట్నర్షిప్, ఇద్దరు బ్యాట్స్మెన్స్ మధ్య మంచి సమన్వయం ఉన్నప్పుడు ఈ లక్ష్యాన్ని అయితే, ఈ ఉన్నటువంటి ఈక్వేషన్ అయితే ఈజీగా సునాయాసంగా నల్లేరుపై నడకలా సాగుతూ సునాయాస విజయం అని అందుకోవచ్చు. కానీ అది ఇద్దరు బ్యాట్స్మెన్స్ మంచి భాగస్వామ్యం కావాలి, పార్ట్నర్షిప్ అనేది ఖచ్చితంగా కావాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది పెద్దపల్లి టీంకి. కానీ ఏమాత్రం ఛాన్స్ ఇవ్వడం లేదు, ఏమాత్రం ఛాన్స్ అస్సలు ఇవ్వడం లేదు. ఇవ్వడం లేదు కాదు, ఇవ్వమని కూడా ఒక గట్టి పోటీతో అయితే కనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే అలాంటి ఛాన్స్ ఇచ్చే అటువంటి కెప్టెన్ కాదు. ఏమాత్రం తప్పిదలం చేసినా కానీ ఖచ్చితంగా వాళ్ళకి పనిష్మెంట్ అనేది ఖచ్చితంగా కోచ్ నుండి అయినా కావచ్చు అండ్ కెప్టెన్ నుండి అయినా కావచ్చు. ఒక డేంజర్ బెల్ అయితే మోగించేటువంటి విలక్షణమైనటువంటి ఆటగాళ్ళు ఉన్నటువంటి టీంలో అలాంటి వాటికి తావు ఇవ్వకూడదు. ఒక అప్పీల్ అయితే జరుగుతుంది, కానీ ఎంపైర్ నాట్అవుట్గా ప్రకటించడం జరిగింది. చకచకా అయిపోతున్నాయి ఓవర్స్ అన్నీ. 11 ఓవర్ల ఆట ముగిసే సమయానికి 39 పరుగులు 4 వికెట్ల నష్టానికి. ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ 11 overs స్కోర్ మూవ్స్ టు 39 runs loss of 4 wickets. After completion of 11 overs score moves to 39 runs loss of 4 wickets. 11 ఓవర్ల ఆట ముగిసే సమయానికి 39 పరుగులు 4 వికెట్ల నష్టానికి. 54 బంతుల్లో 105 పరుగుల లక్ష్య ఛేదన. బౌలింగ్ లో ఒక పరావర్తనం అని చెప్పుకోవచ్చు. ది యంగ్ బౌలర్, ఒక ఆల్రౌండర్ అయినటువంటి బిస్మిల్లా ఖాన్ అలియాస్ ఫుర్ఖాన్ బౌలింగ్ లోకి రావడం జరిగింది. చాలా మంచి ఆల్రౌండర్ అని కూడా చెప్పుకోవచ్చు. బిస్మిల్లా ఖాన్ గురించి చెప్పాలనుకుంటే మాత్రం ఒక అద్భుతమైన బౌలింగ్ ప్రదర్శనతోటి ఎన్నో విజయాలు, ఎన్నో చరిత్రాత్మకమైన విజయాలు, ఎన్నో మంచి వాల్యుబుల్ విజయాలు అందించినటువంటి ఘనత బిస్మిల్లా ఖాన్ గారి ఒక రికార్డులో ఉంది. రన్అట్ కి ఛాన్స్, చూడాలి ఏం జరుగుతుంది అనేది. ఎన్నో వాట్ ఏ ఫీల్డింగ్, గుడ్ ఫీల్డింగ్ ఎఫర్ట్. అసలు చాలా మంచి ఫీల్డింగ్ ఇద్దరు సమన్వయం. నేను చెప్పాను కదా, క్రితం ఓవర్లోనే చెప్పాను, ఇద్దరి బ్యాట్స్మెన్ మధ్య సమన్వయం లోపించినచో ఖచ్చితంగా మ్యాచ్కు జరగాల్సిన నష్టం జరుగుతూనే ఉంటుంది. కేవలం ఒక్క పరుగు రావాల్సిన చోట 2 అదనపు పరుగు కోసం ప్రయత్నం చేసి ఒక పెద్ద వికెట్, వాల్యుబుల్ వికెట్ ను కోల్పోయడం జరిగింది పెద్దపల్లి జిల్లా టీం. ఎంతైతే అనుకున్నామో అంతే మంచి ఫీల్డింగ్. చెప్పాను కదా, ఒక యంగ్ అండ్ డైనమిక్ ప్లేయర్ గా పేరొందినటువంటి సయ్యద్ అఖ్దాం ఫీల్డింగ్ వ్యవస్థ ఎలా ఉందో అదొక స్ట్రాటజీ లాగానైతే అనిపించింది. జస్ట్ బంతి ఫీల్డ్ మిస్ అయినట్టుగా, జస్ట్ మిస్ అయిన కొన్ని క్షణాలు కూడా కాదు, ఒక ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్ లోనే మళ్ళీ బంతి తీసుకొని బౌలర్కి అందించడం జరిగింది. బౌలర్ కూడా మంచి సమన్వయం, ఇది కూడా ఎలాంటి తడబాటు లేకుండా రన్అట్ చేయడం జరిగింది బిస్మిల్లా ఖాన్. క్రితం ఓవర్లోనే చెప్పాము, భాగస్వామ్యం అనేది చాలా పెద్ద అవసరం మిత్రమా. అది లేనిది మనం మ్యాచ్ను ఛేదించడం చాలా కష్టం. ఎందుకంటే దట్టు పెద్ద లక్ష్యాన్ని అయితే నిర్దేశించడం జరిగింది. 145 పరుగుల లక్ష్యాన్ని ఛేదించే క్రమంలో ఎంత మంచి సమన్వయం ఉండాలి. ఆ సమన్వయం అనేది కోల్పోతున్నటువంటి పెద్దపల్లి టీంను చూస్తే కొంచెం నాకైతే ఏదో ఒక కోణాన జాలి అనిపిస్తుంది. అఫ్కోర్స్ కరీంనగర్ నా హోమ్ టీం అయినప్పటికీ పెద్దపల్లి కూడా నా ఉమ్మడి జిల్లాలోనే ఉంది. అండ్ అలా కాకుండా కానీ ఒక మంచి ఆట తీరును కనబరిచేటువంటి టీం కాబట్టి, ఇంకా పెద్దపల్లి టీం కెప్టెన్ 1 man ఆర్మీ అని మనం చెప్పుకునేటువంటి మన రాహుల్ జెర్సీ నంబర్ 1 రాహుల్ గారు రానే వచ్చారు. కెప్టెన్గా ఇన్నింగ్స్ ఆడాలి,
అతన్ని పెద్ద పెద్ద షాట్స్ కొట్టడానికి, పెద్ద షాట్స్ ఆడడంలో మంచి అనుభవం ఉన్నటువంటి ఆటగాడు. ఇప్పుడు పెద్ద షాట్స్ కాకుండా పెద్ద షాట్స్ ఆడుతూనే నాయకత్వం వహించాల్సిన సమయం ఇది. కెప్టెన్ ఇన్నింగ్స్ ఆడాలి. కెప్టెన్ ఇన్నింగ్స్ ఆడి మ్యాచ్ను చివరి వరకు తీసుకెళ్ళి విజయ తీరాలకు తీసుకెళ్లేటువంటి ఆట కూడా మన వద్ద ఉండాలని అయితే నేను కోరుకుంటున్నాను. క్రీజ్లో రాహుల్ మొదటి బంతి ఎదుర్కొంటున్నాడు బిస్మిల్లా ఖాన్ నుండి. కవర్స్ పై ఒక మంచి పుష్ ఇవ్వడం జరిగింది, కానీ అక్కడ నేరుగా ఫీల్డర్ చేతిలోకి సయ్యద్ అఖ్దమ్, ఒక యంగ్ ఆటగాడు అని చెప్పుకోవచ్చు కరీంనగర్ డిస్టిక్ నుంచి. గుడ్ బౌలింగ్ వాట్ ఏ బౌలింగ్ ఎఫర్ట్ బై మిస్టర్ ఫుర్ఖాన్. చాలా మంచి బౌలింగ్ అయితే అని చెప్పుకోవచ్చు. మొదటి ఓవర్లో 4 పరుగులు మాత్రమే ఇచ్చి ఒక మంచి వాల్యుబుల్ రన్అట్ను చేయడం జరిగింది. After completion of 12 overs, score moves to 43 runs, loss of 5 wickets. 12 ఓవర్ల ఆట ముగిసే సమయానికి 43 పరుగులు 5 వికెట్ల నష్టానికి. బౌలింగ్ లో ఇర్షాద్ పాషా కూడా మంచి స్పెల్ వేసేటువంటి ఆటగాడు, ఒక ఆల్రౌండర్ అని కూడా చెప్పుకోవచ్చు. చాలా మంచి ప్రశాంతమైన వాతావరణంలో జరుగుతున్నటువంటి మ్యాచ్ను వీక్షిస్తూ ఎంజాయ్ చేస్తున్నటువంటి ఇటు మ్యాచ్ను వీక్షించడానికి వచ్చినటువంటి ప్రేక్షకులకి ప్రతి ఒక్కరికి మా కే.డి.సి.ఏ తరఫు నుంచి ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాం. చాలా మందకోడిగా సాగుతున్నటువంటి ఇటు మ్యాచ్ను కొంచెం నిరాశతో అయితే వీక్షిస్తున్నట్టుగా కనిపిస్తుంది, కానీ ఫామ్లోకి రావాలి, గేర్ మార్చాలి, మొమెంటం అనేది చేంజ్ అవుతేనే మనం విజయం వైపు పయనం జరుగుతుంది. కాబట్టి ఏ క్షణమైనా మూమెంట్ చేంజ్ అయ్యే అవకాశాలు కనిపిస్తూనే లేవని చెప్పుకోవచ్చు. ఎందుకంటే మంచి కట్టుదిట్టమైన బౌలింగ్ వ్యవస్థ ఉంది కరీంనగర్ టీం నుండి. వారు మూమెంట్ తీసుకొని గేర్ మార్చేంత సమయంలోనే మళ్ళీ వికెట్ కోల్పోవడం జరుగుతుంది. మనం ఎప్పుడూ అనుకుంటాం రాహుల్ అయితే కెప్టెన్ ఇన్నింగ్స్ ఆడాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది. రాహుల్ క్రీజ్లో ఉన్నాడు, ఆశలన్నీ రాహుల్ పైనే. ఒక్క చేతితో చప్పట్లు కొడితే కావు మిత్రమా, 2 చేతులు కలిస్తేనే చప్పట్లు అని అంటారు మన పెద్దలు. అలాగానే రాహుల్కు కూడా కొంచెం సాత్ ఇచ్చేవారు ఉండాలి. ఇద్దరి మధ్య మంచి భాగస్వామ్యం వచ్చినప్పుడు మాత్రమే పెద్ద లక్ష్య ఛేదన వైపు ప్రయాణం జరుగుతుంది. కాబట్టి చూడాలి, ఇంకా చాలా సమయం అయితే ఉంది, ఇంకా 7 ఓవర్లు మిగిలి ఉన్నాయి. కాబట్టి ఈ 7 ఓవర్లలో కూడా చాలా రికార్డ్ రన్ రేట్ చాలా వరకు వెళ్ళిపోతుంది, అసలు చేయి దాటిపోయేటువంటి పరిస్థితి. ఇంచుమించు 14 పరుగులు ప్రతి ఓవర్కి అంటే ఇక ఇంపాసిబుల్ లక్ష్యం వైపు అయితే పయనం జరుగుతుందని అయితే అనుకోవచ్చు. ఎందుకంటే ఇంచుమించు 14 పరుగుల లక్ష్యం, ఒక ఓవర్లో 14 పరుగులు కావాలి అంటే మాత్రం కొంచెం రిస్క్ తోటి కూడుకున్నటువంటి విషయమే. After completion of 13 overs, score moves to 47 runs, loss of 5 wickets. 13 ఓవర్ల ఆట ముగిసే సమయానికి 47 పరుగులు 5 వికెట్ల నష్టానికి. చాలా చాలా
పరిస్థితులు ఈక్వేషన్స్ ఒక్కసారిగా మారిపోతున్నాయి. నెమ్మదిగా ఇంకా ప్రెజర్లోకి అయితే వెళ్ళిపోతున్నట్టుగా కనిపిస్తుంది పెద్దపల్లి టీం. హవా మే గేంద్ వాపర్ ఫీల్డర్ మౌజూద్ హై. ఓ డ్రాప్ ద క్యాచ్. అసలు క్యాచ్ డ్రాప్ అయింది. రివర్స్లో వెళ్ళి క్యాచ్ అంత తేలికైన క్యాచ్ అనిపిస్తుంది, కానీ దాన్ని రీడ్ చేసి క్యారీ చేయలేకపోయినాడు హర్షద్. అది దట్టు రాహుల్ అట్లాంటి బ్యాట్స్మెన్ క్యాచ్ వదులుకుంటే దాని పనిష్మెంట్ మాత్రం ఖచ్చితంగా వేరే నెక్స్ట్ లెవెల్లో ఉండే ప్రమాదాలు కూడా పోచి ఉంటాయి. కానీ ఎంతసేపు ఉన్నా కానీ వన్స్ ఒక్కడితోటి అయ్యేది కాదు ఇది. కాబట్టి ఇద్దరి మధ్య ఒక మంచి భాగస్వామ్యం ఉన్నప్పుడే లక్ష్య ఛేదన అనేది ఈజీగా జరుగుతుంది. ఇప్పటికే జరగాల్సిన నష్టం జరిగైతే పోయింది. చూడాలి మరొక్కసారి. ఎప్పుడా అనుకున్నాం క్రితం బంతి క్యాచ్ వదిలేసినప్పుడు ఆ జీవన్దాన్ను, ఆ లైఫ్ను, క్యాచ్ వదిలినప్పుడు దాన్ని సద్వినియోగం చేసి ఒక పెద్ద షాట్ కోసం పెద్ద ఇన్నింగ్స్ ఆడేటువంటి సమయాలు చాలానే చూసాం క్రికెట్లో. కానీ నెక్స్ట్ అదే ఓవర్లో ఒక బంతి తగిలించి మరో బంతికి అవుట్ అయ్యి రాహుల్ కెప్టెన్, పెద్దపల్లి టీం కెప్టెన్ ఒక నిరాశతోటి ఏమీ సాధించలేకపోతే, నేను పెద్ద స్కోర్ చేయలేక నా జట్టుకు విజయ తీరాలకు తీసుకెళ్లలేదని బాధతో తిరిగి వస్తున్నాడు పెవిలియన్ వైపు. కాఫీ నిరాశ కే సాత్ పెవిలియన్ కే తరఫ్ లోటా రాహుల్. ఇది హార్డ్ లాక్ ఆట అన్నప్పుడు జరుగుతుంటది, ఎందుకంటే ప్రెజర్ అయితే ఉంది అతని వద్ద, చాలా ప్రెజర్ ఉన్నది. ఆ ప్రెజర్ లో బ్యాట్ నుంచి పెద్ద షాట్స్ రావడం అంటే కొంచెం ఇబ్బంది. ఎందుకంటే ఆల్మోస్ట్ 15 పరుగులు, ప్రతి ఓవర్కు 15 పరుగుల లక్ష్యాన్ని ఛేదించాలి అంటే మాత్రం అది చాలా ఇంపాసిబుల్. ఎప్పుడో ఒక్కసారి అది లక్ మనకు వరించినప్పుడు మాత్రమే మనకు అదవుతుంది. కాబట్టి ఇంకా ఆల్మోస్ట్ నాకు తెలిసినంత మట్టుకైతే కరీంనగర్ విజయం నల్లేరుపై నడకలాగానే కనిపిస్తుంది. ఇక్కడ నుంచి చూసిన అటాక్ అయితే కనిపిస్తుంది, బౌలింగ్ అటాక్ అయితే ఏమాత్రం అసలు తప్పిదలం చేయబోము అన్న రేంజ్లో ఉంది బౌలింగ్. ఇర్షాద్ కావచ్చు, హర్షద్ కావచ్చు, బిస్మిల్లా ఖానే కావచ్చు, కెప్టెన్ సాత్వికే కావచ్చు, ఇంకా మంచి బౌలింగ్ ఎఫర్ట్ ఉంది. ఇంకా మన ఫాస్ట్ బౌలర్ అయినటువంటి సాత్విక్ ఇంకా ఎక్కువ బౌలింగ్ చేయనే లేదు. అతను చేస్తే మరి పరిస్థితి మరోలాగా కూడా ఉంటుందని కూడా చెప్పుకోవచ్చు. రాంబాబు ఇస్ అటాక్. బౌలింగ్లో ఒక చిన్న పరావర్తనం అయితే కనిపించింది, ఎందుకంటే ఆల్మోస్ట్ ప్రతి ఒక్కరికి బౌలింగ్ ఇవ్వాలి. ఇది ఒక మ్యాచ్ మా వైపే మళ్ళీ వెళుతుంది కాబట్టి కొన్ని ప్రయోగాలు చేస్తానులేండి, ఏమవుతుంది. నాకు విజయం వైపు అయితే నేను పయనం చేస్తున్నాను. ఆల్మోస్ట్ 6 వికెట్లు కోల్పోయాయి. కొంచెం బౌలింగ్లో కూడా కొన్ని చేంజెస్ తీసుకొస్తే ఒక ప్రాక్టీస్ లాగా కూడా ఉంటుంది. మ్యాచ్లో నార్మల్ ప్రాక్టీస్ చేసింది వేరొక మ్యాచ్లో ఇతర డిస్టిక్ తోటి ఆడుతున్నప్పుడు ఆ మ్యాచ్లో వారి యొక్క సృజనాత్మకతనే కావచ్చు, వారి యొక్క బౌలింగ్ ఫేస్ని కావచ్చు, ఒక పదును పెట్టొచ్చు అని అయితే అని భావిస్తున్నాడేమో అనిపిస్తుంది సాత్విక్ను చూస్తుంటే. చాలా కూల్ కెప్టెన్ కూడా చెప్పుకోవచ్చు. మిస్టర్ కూల్. ధోని ఎలాంటి వ్యవహార శైలి ఉంటుందో నాకు ఆల్మోస్ట్ అతన్ని చూస్తే కూడా అలానే అనిపిస్తుంది. తోటి
ఆటగాళ్ళతోటి మంచి సమన్వయం మంచి కలుపుకుంటూ సరదాగా మాట్లాడుతూ మ్యాచ్లో కూడా వారికి ఎప్పటికప్పుడు ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇస్తూ ఫీల్డింగ్ వాళ్ళకి బౌలింగ్కి అనుగుణంగా ఫీల్డర్ని సెట్ చేస్తూ ముందుకు సాగిస్తూ ఉంటాడు. కేవలం సాత్విక్ 2 ఓవర్లు మాత్రమే వేయడం జరిగింది. ఆ 2 ఓవర్లోనే 8 పరుగులు ఇచ్చి గ్రేట్ త్రూ, ఫస్ట్ గ్రేట్ త్రూ అందించినటువంటి సాత్వికే. ఆరంభం అదిరితే అంతం కూడా అదురుతుంది అని మన పెద్దలు అన్నారు. కాబట్టి ఆరంభం మంచి ఒక గల్లీ నుంచి అయితే ఇద్దరు ప్లేయర్స్ మధ్య ఒక చేజ్ అయితే జరుగుతుంది. కానీ నువ్వా నేనా అన్నటువంటి ప్రయాణంలో బాలే గెలిచింది. వీరు చివరికి బాల్ను చేజ్ చేసి ఆపుతారేమో అనుకున్నాం, కానీ మీకంటే పదునైన పరుగులు తీయగలను అని బంతి నేరుగా బౌండరీ వైపు దూసుకెళ్ళింది. చాలా అద్భుతమైన ఆల్రౌండర్లు ఉన్నారని అయితే చెప్పుకోవచ్చు. కరీంనగర్ 11లో ఇప్పటికీ 7 బౌలర్లను ఉపయోగించడం జరిగింది. 7 బౌలర్లను ఉపయోగించడం జరిగింది. ఎంపైర్కి ఇషారా నో, ఇట్స్ కాల్ ఫ్రీ హిట్. ఎంపైర్కి ఇషారా నోబ్గా ప్రకటించడం జరిగింది. ఇది ఫ్రీ హిట్. ఈ ఫ్రీ హిట్ను ఎలా వినియోగించుకుంటారో చూడాలి. పెద్ద షాట్ అయితే అవకాశం ఉంటుంది, పెద్ద షాట్ అన్నట్టుగానే ఉంది, కానీ అది నేరుగా ఫీల్డర్ వైపే వెళ్ళడం చాలా బాధాకరం. ఇది కూడా సపోర్ట్ చేయలేకపోతుంది. మిడాన్పై ఒక పెద్ద షాట్ కోసం అయితే ప్రయత్నం అయితే జరిగింది, కానీ అది నేరుగా ఫీల్డర్ చేతిలోకి వెళ్ళడంతో కేవలం 1 పరుగు మాత్రమే లభించింది. After completion of 15 overs, score moves to 58 runs, loss of 6 wickets. 15 ఓవర్ల ఆట ముగిసే సమయానికి 58 పరుగులు 6 వికెట్ల నష్టానికి. After completion of 15 overs, score moves to 58 runs, loss of 6 wickets. 15 ఓవర్ల ఆట ముగిసే సమయానికి 58 పరుగులు 6 వికెట్ల నష్టానికి. అనుకుంటూనే ఉన్నాము ఎప్పుడు వస్తాడా ఈ ఆల్రౌండర్. ప్రదర్శన చేసినటువంటి సయ్యద్ అఖ్దామ్ను తీసుకొని రావడం జరిగింది. చాలా మంచి యంగ్ అండ్ డైనమిక్ ప్లేయర్ అని కూడా చెప్పొచ్చు. రానున్న రోజుల్లో మంచి ప్రదర్శనతోటి ఒక పెద్ద స్థాయి క్రికెటర్గా ఎదుగుతాడని నేనైతే అనుకుంటున్నాను. అనుకోవడంలో కూడా ఎలాంటి అతిశయోక్తం లేదు, ఎందుకంటే అలాంటి ప్రదర్శన ఉంటుంది. ఈరోజు కూడా 50 బంతులు ఎదుర్కొని 60 పరుగులు, ఒక భారీ 6, 5 4లతోటి మంచి స్ట్రైక్ రేట్ మెయింటైన్ చేస్తూ ఒక యంగ్ కిలాడిగా కరీంనగర్కి వన్నె తెచ్చేటువంటి ఆటగాడిగా మనందరికీ తెలిసినటువంటి విషయమే. కామెంటరీలో చిన్న మార్పు, ఇప్పుడు హిందీ ఇంగ్లీష్లో కామెంటరీ చేయడానికి మా తోటి కామెంటేటర్గా చేస్తున్నారు. Thank you, Mustafa. 15 overs have been done in this inning so far, and things are not looking great for Peddapalli. They have already lost 6 wickets in this run chase. Just 58 runs on the board. Things are looking very difficult. 86 required of 29. Sweeps this time. Finds the fielder, just a quick single. Well, Karimnagar team is on the verge to get qualified for the finals and will be playing tomorrow here in the finals of
𝗃𝗃𝗃𝗃 Venkateswamy Memorial Inter-District T20 Cricket League Phase 1. Thank you so much, sir, for taking out your valuable time and gracing this event with your lovely presence. दयచేసి స్వాగతం चाहूंगा करीमनगर के एक्स मेयर मुंसिपल कॉर्पोरेशन 𝗀𝗏𝗃𝗃 साहब का। Flighted one, played in the air for a while but lands safely, just a one single. Well, singles and doubles are not going to be the concern for Karimnagar team here, and the way of their approach towards stopping the runs and picking up the wickets as well in the regular intervals is quite fantastic. Akdam done with his spell's first over and has just conceded 2 runs of it. 16 overs gone, it's 60 for 6. Change in the bowling attack, Sarthak, which spells second and the team's 17th over in progress. Well, this has always been the concern for PEDDAPALLY. Every single game that they played here, be it against 𝗃, be it against Jagtial or against Karimnagar today, they have started off well, but couldn't carry the momentum forward, and so this has been the story for them, losing the wickets, throwing in an unusual fashion, not adding the value to the scorecard. Play this time high up in the sky, fielder underneath, captain Sathwik takes an easy catch, that's a soft dismissal. First wicket for Sarthak. Well, Anudeep is the new man replacing Vinay. Clean ball, straight on to the bullseye. The very first ball he's been facing and he'll have to take a whack back.
Sarthak is a dangerous man. Once he gets the rhythm, he gets the flow, there is no looking back for him. 8th wicket down, just 2 more wickets and they will be through to the finals. Incoming call from 𝗪𝗏𝗃𝗃 identified by Truecaller. Two wickets in this over, proving his value time and time again. Sarthak, a very sensible bowler, plenty of experience with him. That brings up the over. 17 overs gone, is 61 for the loss of 8 wickets. Well, these are the dignitaries you can see on your screen. Ex-Mayor of Karimnagar Municipal Corporation, Mr. Y. Sunil Rao, and he is accompanied by Mr. Muralidhar Rao Garu as well, the Secretary of Karimnagar District Association, the newly joined dignitary in the group. It's Mahendra Gaud Garu, the Vice President of Karimnagar District Cricket Association. Everyone has their part in the contribution to bring up this extraordinary stadium into the light in the city of Karimnagar. Aqdam comes back into the attack, has been very economical in his first over, just conceded 2 runs of it. This time high up in the sky, fielder, the bowler comes in and takes a magnificent catch. That was a soft dismissal, has been there in air for a while, has got plenty of time, ample of time with the bowler to judge that one, and picks up his first wicket and team's 8th wicket, I guess. Has got a bit of turn on that occasion. Kept his eyes on the ball, went underneath and takes an easy catch. Eighteenth over in progress. The curtains are coming down for PEDDAPALLY. They didn't had a great outing in this tournament so far. On to the bullseye, on to the wickets. That was a flighted delivery. Could not able to understand it and straightly lands up, crashes onto the stumps. It's all over for PEDDAPALLY and we have got our first finalist in the tournament. Karimnagar have made their way into the finals, confirmed their berth in the finals in some style here.
Well, that has been the story of the first game so far. Toss won by Karimnagar and elected to bat first. Managed to put up a score of 153 on the board. And in reply, won this game with a huge margin of 82 runs. Credit goes to the bowling unit and the batsman who has been the half centurion of the day, Syed Akhdam, and also picked up 2 wickets. Well, that's it from the commentary box for now. We'll join you for the post-match presentation in a while. Stay tuned. Thank you. The presentation, sorry, toss ceremony, it's 𝗪𝗏 Srikanth, the captain of Rajana Sircilla, won the toss and elected to bat first. Sir, presentation.
with his hard work and dedication, given a new sun shine to the city of Karimnagar. Requesting both the teams to please join us here for the post-match presentation. All the 4 teams, please. 𝗃𝗃𝗹𝗏, 𝗃𝗏𝗃𝗃, Karimnagar and 𝘊𝚪𝚋. Requesting all the teams to please join as soon as possible. We are waiting here with our chief guest. Please make it quick, guys. Okay. All right. We are here for the post-match presentation of the game number 1 on day 3 of КАКА 𝗏𝗃𝗃 Memorial Intra-District T20 Cricket League. The game between Karimnagar and PEDDAPALLY. Congratulations to the entire team of Karimnagar for winning this contest and making their way through to the finals. And without wasting much time, I would like to invite the man of the match awardee, without any doubt, Mr. 𝗙𝗏. Could you please come forward and receive the man of the match award with our chief guest for this day, Mr. 𝗦𝗁𝗃𝗃 sir, ex-mayor of Municipal Corporation Karimnagar, along with him 𝗙𝗃𝗃 sir, Secretary KDCA, and 𝗪𝗁𝗃 sir, KDCA Vice President. A cash prize of 2,000 and a memento of КАКА 𝗏𝗃𝗃 Memorial Intra-District T20 League. Man of the match, half-centurion on the final league game. 𝗙𝗏, please come forward. We'll have a quick chat. Firstly, congratulations being the man of the match on the last league game of yours in this contest. You are having a great outing throughout the tournament. How does it feel to be the man of the match awardee? पहले तो मैं सर का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा केडीसी फैमिली का, और खासकर मेरे मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट किया उन लोग ने, और जो मेरे कोच हैं उनका भी मैं ज़्यादा शुक्र अदा करना चाहूँगा, और मेरे को सपोर्ट करने के लिए सबका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा, 3 विकेट चले गए थे वहां पर, लेकिन फिर आप रामानंद के साथ जुड़कर वहां पर एक पार्टनरशिप बनाया। स्टडी आपकी पार्टनरशिप थी, क्या माइंड में चल रहा था उस टाइम पर? कैसे अपने आप को काम एंड कंपोज रखते हैं? जी, पहले तो विकेट गिर रहे थे कंटिन्यू, तो मैं समझा थोड़ा विकेट स्लो कर सिंगल डबल से मैच को आगे लेके जाए और बारी को आगे बढ़ाए, तो मैंने उस तरह बल्लेबाजी की और टीम को स्कोर अच्छा 150 तक पहुंचाया। बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म ये यहाँ पर लेकर आए हैं КАКА 𝗏𝗃𝗃 मेमोरियल T20 क्रिकेट लीग। इसके बाद आपको स्टेट लेवल पे जाने का मौका मिलेगा। अगर यहाँ पर प्रदर्शन आपका अच्छा रहेगा तो ये कैसे देखते हैं आप इस पूरी प्रतियोगिता को? इंशाल्लाह मैं जो भी है मेरा परफॉर्मेंस अच्छा दूंगा, और आगे भी मैं चाहता हूँ, मेरे को स्टेट को खेलना है, आईपीएल को खेलना है, मेरा सपना है, मैं पूरा करूंगा इंशाल्लाह। चलिए, बहुत बहुत मुबारक हो 𝗙𝗏. That's 𝗙𝗏 for you, the man of the match awardee. And would also like to hear, firstly we'll be felicitating our ex-mayor of Karimnagar, 𝗦𝗁𝗃𝗃 sir. Thank you so much, sir, for being a part of this prestigious league and gracing this occasion with your lovely presence. And also would like to hear a few words from 𝗁𝗃𝗃 sir and address this event. ఈ రోజు మరి ఇంత మంచి గ్రౌండ్ లో ఎంతో కష్టపడి, ముఖ్యంగా 𝗃𝗏 గారు మరి వారి టీం అంతా కూడా ఇంత మంచి గ్రౌండ్ ప్రిపేర్ చేసి కరీంనగర్ నగర ప్రజలకు ఇంత మంచి గ్రౌండ్ అందించేందుకు నగర ప్రజలందరి పక్షాన, జిల్లా ప్రజలందరి పక్షాన కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. ఈ గ్రౌండ్ ఆడే అవకాశం లభించినటువంటి క్రీడాకారులకు కూడా శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. తప్పకుండా కూడా రాబోయే రోజుల్లో కరీంనగర్ నుంచి ఇప్పుడే ఒక 𝗪𝗏 ఐపీఎల్కి ఏ విధంగా అయితే సెలెక్ట్ అయ్యాడో అదేవిధంగా రాబోయే రోజుల్లో డెడికేషన్తో తప్పకుండా కూడా మీకు అనుకున్న కోరిక నెరవేరే అవకాశం ఉంటుంది. క్రికెట్ అనేది డెడికేషన్తో కూడుకుంటున్న ఆట, అది అవకాశాన్ని బట్టి ఆడే ఆట కాదు. ఎందుకంటే ఇప్పుడు చాలా సీనియర్ ప్లేయర్లు 𝗎𝗏𝗃𝗃 గారు కావచ్చు, మరి క్రికెట్ లవర్ మహేందర్ గౌడ్ గారు కావచ్చు, అజిత్ కావచ్చు, సాగర్ కావచ్చు, మరి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మరి చందు కావచ్చు, వీళ్ళందరూ కూడా గత 40 సంవత్సరాల క్రికెట్ ఆరాధిస్తా ఉన్నారు. క్రికెట్ ఆడడం ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి అవకాశాలు చాలా ఉన్నాయి.
అవకాశాలు అందిపుచ్చుకోవడం మీరు మీ చేతిలో ఉంటుంది కాబట్టి తప్పకుండా కూడా రాబోయే రోజుల్లో కరీంనగర్ జిల్లా నుంచి మరింత మంది అమ్మన్రావు రావాలని చెప్పేసి జిల్లా పేరును పాల్గొంటున్నటువంటి క్రికెట్ టీమ్స్ కు ప్లేయర్స్ కు మరి వారికి కుటుంబ సభ్యులు పోస్ట్ చేసిన కుటుంబ సభ్యులకు మరింత మంచి ఫెసిలిటీస్ కల్పించినటువంటి కరీంనగర్ డిస్ట్రిక్ట్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ బాధ్యులందరూ కూడా హృదయపూర్వకంగా కూడా శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తాం. Thank you so much, sir, for the words of your praise, and we'll surely be looking forward to get this done. And thank you so much for joining us for the post-match presentation. We'll be seeing you in the next game. Thank you. That's it from the presentation party.